Uttar Pradesh is the top contributor, followed by Kerala, Maharashtra, Gujarat in India's Ayurvedic manufacturing industry revenue. Gujarat-based Ayurvedic manufacturers are capitalizing on the growing global demand for Ayurvedic medicines and products by focusing on increasing their exports. India's Ayurvedic manufacturing industry revenue estimated at approximately 1.50 lakh crore rupees annually, and Gujarat holds a significant 12% share. Speaking at a seminar organized by the Gujarat Ayurveda Aushadh Manufacturers Association Gamma in Ahmedabad, Secretary of Ayush Ministry વૈદ્ય રાજેશ કોટેચા said, ગામા એસોસિએશને ખૂબ પ્રગતિ કરી છે. 10% ઇન્ડસ્ટ્રી આયુર્વેદની એ ગુજરાતમાં છે. 850 થી વધારે ગુજરાતમાં ફાર્મસી છે. કુલ દેશભરમાં 8,500 છે, એમાંથી 850 ગુજરાતમાં છે. અને ગુજરાતમાં જે ટોટલ અમારું જે સેક્ટર છે એની 1,50,000 કરોડ આસપાસની જે મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરની સાઇઝ છે એમાંથી લગભગ 20% જે હિસ્સો છે એ ગુજરાતનો છે. એટલે ગુજરાત ખૂબ તેજીથી આયુર્વેદના અને આયુષના સેક્ટરમાં આગળ વધી રહ્યું છે. The post-COVID era has witnessed a rise in demand for Ayurvedic products domestically and internationally, presenting an opportunity for manufacturers to expand their market reach. The Indian government has recognized this potential and introduced various schemes to support the Ayurvedic manufacturing sector, aiming to enhance the quality and competitiveness of Indian Ayurvedic products globally. The trajectory of the Ayurvedic industry's growth suggests a promising future for exports, contributing to the overall expansion of India's traditional medicine market on the world stage. Nirog News Global.